Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, East Africa. Good morning, Tanzania. Good morning, Nairobi, Kenya. Good morning, Kampala, Uganda. Good morning, kule Blantyre, Malawi. Pamoja na good morning kule maeneo ya DRC Congo. Good morning Africa, maeneo ya kule Bujumbura, Burundi, Rwanda, Kigali, pamoja na maeneo yote ya kule South Sudan pamoja na Chadi. Leo tumewapa good morning Africa, good morning East Africa and Central Africa pamoja na West Africa pamoja na Chadi, kwa sababu tunafuatilia kwa karibu sana hii ziara ya waziri wa ulinzi. No, sio waziri wa ulinzi. Waziri huyu ni tunaweza kusema tu kama ni waziri mdogo hapa Marekani, anashughulikia masuala ya kisiasa katika bara la Afrika. Anajulikana kwa jina la John Bass, ambaye amefanya mazungumzo na viongozi kama katika mahojiano yake na vyombo vya habari hapa, kupitia vyombo vya habari press briefing, akiwapa press briefing waandishi wa habari kwa kukamilisha ziara yake nchi ya Chadi pamoja na Tanzania katika siku hii ya leo. Kama masaa 12 yaliyopita hivi tulikuwa tukimfuatilia waandishi wa habari kutoka hapa Marekani, American Swahili News pamoja na Swahiliville Online TV, tulikuwa tukimfuatilia naye. Tuliungana na hii inaitwa African Hub, ambayo ndio ilikuwa ikituunganisha naye akizungumza moja kwa moja kutoka katika jiji la Dar es Salaam mara tu ya kufanya mazungumzo na waziri wa ulinzi, mbunge Tax pamoja na kaimu naibu waziri wa mambo ambaye sasa hivi ni kaimu waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya kisiasa kutoka Marekani, John Bass. Walikutana jana kwa Tanzania kama masaa 12 yaliyopita, na walifanya mazungumzo pamoja, akiwepo balozi Michael Baro, balozi wa Marekani hapo Tanzania, na mara tu baada ya mazungumzo na vilevile katibu mkuu wizara ya mambo ya nje William Shelkindo naye alikuwepo katika mazungumzo hayo, ambapo walizungumzia mambo mengi. Katibu mkuu balozi Samuel Shelkindo na alikuwepo katika mazungumzo hayo, na viongozi wengine wa wizara ya mambo ya nje walishiriki katika mazungumzo hayo ambayo balozi acting under secretary of political affairs John Bass ndiye tumewatayarisheni leo katika kipindi chetu cha Good Morning Africa. Mtamsikiliza kwa mfano kama amezungumza kama afanye mazungumzo na waandishi wa habari na kuuliza maswali mara tu baada ya kikao hicho ambacho kilifanyika katika jiji la Dar es Salaam jana kwa Tanzania, kwa sababu saa hizo shaingia Jumatano, ilikuwa ni Jumanne kule tarehe 24, na John Bass anatupa kwa muktasari yale yaliyozungumziwa, yaliyomleta Chadi na yale yaliyomleta Tanzania. John Bass huyu, na yale yaliyomleta Tanzania Abdul Shatri, hebu ngoja kidogo hapa. Yaliyomleta Tanzania yanahusiana na mambo mengi. La kwanza kabisa ambapo John Bass amelizungumzia katika hii interview ambayo tutaicheza hapa linahusiana na HIV/AIDS na wizara ya afya, jinsi ambavyo watakabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ambao mpaka leo hii katika nchi yetu ya Tanzania ni kidonda ndugu. Itakuwa ni PEPFAR tu ili scaling PEPFAR ili kusaidia na kupambana na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi. Tanzania mpaka leo tuna struggle katika elimu ya ugonjwa wa ukimwi. John Bass huyu atazungumza, mtamsikia akizungumzia katika mazungumzo yake na kaimu waziri wa mambo ya nje, analikuwepo vile katibu mkuu wizara ya mambo ya nje Samuel Shelkindo katika mkutano huo ambao ulihudhuriwa na waziri wa ulinzi na kujenga na waziri wa ulinzi na
jeshi la kujenga taifa, sijui sasa hivi na ndo anakaimu waziri wa mambo ya nje hapo Tanzania na ushirikiano wa kimataifa. Taxi. Jambo la pili ni uchaguzi unaokuja wa mwaka huu na uchaguzi mkuu. Vilevile ilikuwa ni suala ambalo limezungumziwa katika mazungumzo haya. Mtamsikia mwenyewe hapo anazungumza John Bass kijibu maswali. Swali la kwanza liliulizwa na Bob Karashani. Kudo kwako Bob Karashani kwa swali. Bob Karashani tumetoka naye mbali sana. Huyu ni mwandishi wa siku nyingi sana, nafikiri ni mkongwe hapo katika Daily News. Alimuuliza John Bash ni kitu gani kilijadiliwa au kimemleta Tanzania katika mazungumzo na waziri wa mambo ya nje ambaye anakaimu, ambaye walikutana na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa pamoja na balozi katibu mkuu Samuel Shelukindo. So, haya. Uchaguzi ulijadiliwa vilevile na masuala ya madini ya betri yanayotengeneza hizi electrical vehicle EV power battery hapo Tanzania. Vilevile amezungumzia ajira. John Bash amezungumzia kwamba walizungumzia masuala ya employment hapo Tanzania, job creation na mambo mengine katika mahojiano haya ambayo ni zaidi ya dakika 20 yanahusiana na masuala yanayoendelea huko Chad. Wakimbizi wa South Sudan huko Darfur ambao wanaingia Chad ni zaidi ya 600,000 na ushevi. Nini kingine ambacho amekielezea kwamba kilikuwa cover Tanzania? Nafikiri ni election investments, nafikiri ni kuprotect American investments pamoja na kukuza uhusiano ambao umekuwepo kwa muda mrefu, lakini cha muhimu zaidi ukimwona akizungumzia vile lilizo swala la wapiga kura, apathy ya wapiga kura ambao wanakwenda kupiga kura kuchagua viongozi wa Tanzania, nalo vile alijibu hilo swali vizuri kweli kweli. Mtamsikia akijibu jinsi ambavyo anawashauri vijana wengi hapo au wapiga kura katika nchi ya Tanzania pamoja na Chad, nafikiri vile nao wanaelekea kwenda kufanya uchaguzi, kwamba hususan katika watu wa Tanzania pale waende wakachague viongozi na kura zao ziheshimiwe hapo. John Bass, hebu tumsikilize basi, kwa sababu ni kama dakika 20 hivi, na lugha inaulizwa kwa maswali na hawa African Medium Hub kutoka State Department hapa ni lugha ya Kiingereza. Tumsikilize akijibu maswali hayo. Karibu John Bass, Under Secretary. Regional Media Hub. I welcome our participants logging in from across the continent and thank all of you for joining us today. We are very pleased to be joined by the U.S. Department of State's Acting Undersecretary for Political Affairs, John Bass. Undersecretary Bass will share observations from his recent travel to Chad and Tanzania, including meetings with government leaders on bilateral and regional cooperation, humanitarian support for refugees, regional security, and responding to the humanitarian crisis in Sudan. We will begin today's briefing with opening remarks from Undersecretary Bass, and then we will turn to your questions. We will try to get to as many of your questions as we can during today's briefing. And with that, I'd like to turn it over to Undersecretary Bass for his opening remarks. Thanks very much, colleagues. Very good to be with you today and have an opportunity to discuss with you a little bit about the visit I'm just concluding. I'm wrapping up a 3-day trip through Chad and Tanzania. And the principal purpose of this visit at this time has been to engage both governments to talk about our bilateral relationships and discuss in both capitals opportunities for wider and deeper cooperation. Particularly in Chad, we were seeking to understand the impacts on Chad and its citizens from the conflicts in the countries surrounding Chad. Obviously, the civil war in Sudan, first and foremost, but also the continued instability created by terrorist organizations
further west in the Sahel and the ongoing challenges dealing with Boko Haram in the Lake Chad Basin, as well as the perennial instability and internal conflicts that create displacement from the Central African Republic and add additional refugee stresses on Chad. And I think it's important for all of us to acknowledge and recognize, as the United States government does, the generosity of the Chadian government and the Chadian people in welcoming so many people fleeing violence, conflict, and suffering in Sudan in particular, but also from neighboring states in the Lake Chad Basin and from the Central African Republic. And it's quite remarkable how a society which ranks among the poorest in the world nonetheless finds the capacity to welcome so many people in need. And the United States government has been the leading donor in responding to the humanitarian crisis in Darfur created by the ongoing conflict there. And we will continue to partner with a range of countries and donors and the UN family in addressing the immediate consequences of that conflict, even while we continue to lead and support efforts to bring the civil war in Sudan to a close. You will have seen the announcement by Secretary Blinken, I believe yesterday, indicating that we are about to initiate a new round of negotiations between the warring parties with the goal of securing an immediate ceasefire and perhaps most importantly, persistent, reliable access for humanitarian actors and humanitarian supplies to reach populations in greatest need in Darfur and other parts of Sudan that have been most dramatically impacted by the ongoing fighting. Here in Dar es Salaam, I've been meeting with senior government officials to explore ways in which we can further strengthen and deepen what's already a strong bilateral relationship and to build on a pretty remarkable record of success over the last 20 years in helping this society deal with a range of challenges around, in particular, HIV/AIDS, but also in building a much stronger and robust health surveillance network and set of healthcare facilities and healthcare infrastructure that has enabled this society to dramatically reduce HIV infection rates, to provide better treatment options across society, including to marginalized communities, and to also tackle some of the other endemic health challenges, notably the ongoing fight against malaria. We have a wide-ranging partnership here. We're looking at additional ways in which we can further strengthen that partnership and help support the government and the people of Tanzania to realize a better future through increased economic growth and development, through increased employment, and by helping ensure that Tanzania can be fully present, active, and benefiting from the ongoing transition to the green economy and the range of critical minerals and other resources that will be required to underwrite that important transition away from hydrocarbon fuels to renewable fuel sources in society. So a lot to discuss here. Very pleased with our meetings today, and I'm happy to take your questions. All right, thank you very much, Undersecretary Bass. So we'll now begin the question and answer portion of today's briefing. If at any time you would like to ask a question live, please indicate that by clicking on the raise hand button
and then typing your name, your media outlet, your location, and the question into the Q&A tab. Please make sure to use the Q&A tab and not the chat box. Also be aware from our side that we can only see your Zoom log on. So in many cases, we won't be able to tell your full name or your media outlet. And in that case, we'd be much less likely to call on you. So we do ask that you limit yourself to one question only today, that you be brief, and that your question be related to the topic of today's briefing, which is Undersecretary Bass's travel to Chad and Tanzania. So for the first question, we'll go to Bob Karashani of the East African newspaper in Tanzania. And the question is, we understand that you have already met with some senior government officials here in Tanzania. Please provide specifics of any tangible outcomes from these meetings. Well, the most important aspects of the meetings today, I would say, was an understanding of relative priorities for the coming months as both countries head into electoral cycles. And as we evaluate the results of the investments we've made in Tanzania and in the partnership over the last 3.5 years of this administration, and think about opportunities for, as I mentioned, strengthening and deepening that partnership in the coming months and years. We think there are opportunities to strengthen our security partnership to help Tanzania deal with the terrorist challenges on its southern border. We think there are opportunities to promote additional economic growth opportunities, to build out additional infrastructure here in Tanzania that enables this country to be part of a network of countries providing not just the raw materials, but the refined critical minerals necessary to underpin electric battery technologies and other aspects of green economic technology, as well as some additional partnerships to help strengthen democratic governance and ensure that the people of this country have the opportunity to make informed choices at the ballot box in the elections this year and next year. All right, thank you very much, Undersecretary. So the second question will go to Lucia Blanco of EFE, the Spanish international news agency based in Kenya. And her question is, what is the current situation for refugees coming in from Sudan into Chad? So the situation writ large is quite challenging. The Chadian government is hosting an estimated 625,000 refugees fleeing the conflict, principally but not solely from Darfur. The Chadian government has been quite generous in organizing opportunities for those refugees to relocate temporarily into conditions that allow them over time to address some of their own food needs by growing crops or grazing livestock that may have come with them, even as the government continues to support a range of efforts by the international community, principally through the UN family, to provide for their immediate needs in terms of emergency medicine, nutrition, and clean water. All right, very good. We have another question from Wilson Malima of Daily News in Tanzania. And the question is, as part of strengthening diplomatic ties, what new initiatives or areas of collaboration did Undersecretary Bass explore with Tanzanian officials, I think that is, in both social, economic, and political areas? Well, as I mentioned in response to the earlier question, we discussed with senior Tanzanian officials opportunities for
a more structured dialogue in which we can try to identify and problem solve ways to deal with some of the potential impediments, whether real or perceived, to additional foreign direct investment, to increased trade, and to increased exchanges between both societies in the coming years. Some of those things have to do with the regulatory environment here. Some of them may have to do with some of the macroeconomic fundamentals. But we're committed in the coming months to building on today's discussion with some more technical discussions about the ways we can further strengthen our cooperation. Thank you, Undersecretary. I'd just like to remind the journalists that if you would like to ask a question on this call, to please type your question into the Q&A box. And also, please indicate your full name, your media outlet, and where you're joining us from. Haya, kwa kifupi tu ni kwamba kama alivyozungumza ya kwamba wamefanya mazungumzo, kwanza ameanzia Chadi, nchi ya Chadi, wamezungumzia masuala ya yalivyopita Chad, masuala ya wakimbizi wanaotoka Darfur huko kusini mwa Sudani na kuingia Chadi, na ni zaidi ya 600,000 hivi na 25,000. Masuala ya chakula kwa wakimbizi katika makazi yao ya muda hapo Chadi, na vilevile wamefanya mazungumzo jana hapo Tanzania na senior, anatumia neno senior official kwa sababu walikuwepo waziri wa ulinzi ambaye anakaimu waziri wa mambo ya nje, katibu mkuu wizara ya mambo ya nje Samuel Sherukindo, na wamejadili mambo mengi sana kuhusiana na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi na kutengeneza infrastructure ya healthcare inahusiana na kupambana na magonjwa mbalimbali, na vilevile amegusia ugonjwa wa malaria. Amekwenda mbele zaidi katika mahusiano haya ambayo yamejengwa zaidi ya miaka 20, na amezungumzia uchaguzi unaokuja, ni election cycles, uchaguzi wa serikali za mitaa kama tunavyofahamu, na uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na wa rais, na wamezungumzia changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikatokea katika maeneo yote ya ambayo kuna changamoto za kibiashara, kuondoa some of the regulations ambazo kuzi streamline some of the regulations ambazo tunaweza tuka attract Tanzania wawekezaji hapo. Na vilevile amekwenda mbali zaidi na kuzungumzia masuala gani amezungumzia Secretary Bass katika nchi yetu ya Tanzania, na anaita senior officials kwa sababu vyeo ni vingi sana. Kuna waziri, kuna katibu mkuu, kuna wakurugenzi. Mkienda katika mitandao mtaziona hizo picha, lakini taarifa bado haijatolewa ni kitu gani katika mazungumzo hayo au senior official wa Tanzania wamezungumza, lakini Undersecretary Bass ameongea na waandishi wa habari na kila kitu kiko hapo. Kwa hiyo basi tumalizie segment hii ya mwisho, inahusiana na vijana na uchaguzi unaokuja katika hizi nchi za Chadi na Tanzania. Anaongea nini? Otherwise, we won't really be able to tell who you are. Okay, so next question comes from Eric Schmidt of the New York Times. And Eric's question is, in Chad, did you discuss whether the U.S. Special Forces that left the country earlier this spring will return? So, Eric, thanks for that question. A key aspect of what we discussed with the Prime Minister and senior government officials was precisely the needs of the Chadian government and of the multinational joint task force that is combating Boko Haram in the Lake Chad Basin region. It was an important reminder of the unfortunate reality that even as we deal with comparatively new conflicts, such as the one in Sudan, it's really important that we continue to support partners like the Chadian government who are continuing the effort to deal most acutely with the challenges posed by Boko Haram. And I was pleased to have a chance to sit down with the leadership of the Lake Chad Basin Commission
to include representatives from all of the governments in that geography, Chad, Cameroon, Nigeria, and Niger, to talk about ways in which they think we can, as the United States, most effectively continue to support the efforts not only to deal with the military aspects of the challenge, but also to continue to support efforts with demobilization and reintegration of former combatants into their respective societies in ways that help to ensure they don't return to violent extremism or terrorism in the future. All right, thank you very much. We do have limited time today, unfortunately. The Undersecretary's schedule is very busy, so we only really have a few more minutes here. But there's a question from Elias Msuya of Mwananchi Communications Limited in Tanzania. And the question is, this is more of a regional question. Security threats have disrupted the global maritime trade flows as ships entering the Gulf of Aden and sailing through the Red Sea and Suez Canal continue to face attacks by Yemen-based Houthis. How does the U.S. intervene to ease trade to the East African region? Well, since the onset of the Houthi aggression against maritime shipping and vessels, whether they're naval vessels or commercial vessels, transiting the shipping lanes through the Red Sea and the Gulf of Aden, the United States first built a partnership with a number of other countries to provide naval escorts that in many cases have prevented Houthi attacks on commercial shipping from being successful. And we continue to work to ensure the shipping lanes are open and available for commerce, but also continue efforts to try to persuade in whatever fashion we can, or some of the countries that talk with the Houthis can, to try to persuade them to stop this aggression against commercial shipping that ultimately has an enormous impact on neighboring states. Part of the problem in getting humanitarian assistance to people who are suffering in Sudan is because of the impacts on shipping through the Red Sea to Port Sudan, for example. The Houthi aggression has had a big impact on a number of economies along the Red Sea and down through East Africa that depend heavily on maritime commerce for exports and trade. And so I think it's quite important to remember that this unprovoked aggression by the Houthis has much wider impacts, and it's incumbent on all of us to continue to try to bring that aggression to an end. Okay, Undersecretary, thank you very much. We do have another question, and this is on a slightly different track. The U.S. and Tanzania and dozens of other countries are on the same election trajectory and facing concerns regarding voter apathy. Do you have a message for potential voters? Well, I think it's important in any election, whether it's this year or preceding years, as we've seen, for voters to be able to make informed choices. Not every voter is going to take the same amount of interest in an electoral cycle. Some are interested in being deep on the issues for a year in advance and study candidates carefully. Other voters will start paying attention much closer to an election. But in both cases, I think the common denominator is ensuring that there is an environment around that election that allows for voters in whatever country it is to have information available to them about what candidates' views are on the issues that matter most to those voters, to be able to compare and contrast,
and then to be able to exercise their right to vote, to help choose their leadership, whether it's a local leader or somebody at a regional or a state or a national level. And there's a lot of things that go into that, obviously, but a key piece of it is ensuring that the press can operate freely without impediment to share information, to question candidates, to fact check. Part of it is to ensure that voters have the ability to try to discern fact from fiction and deal with some of the challenges created today by the ways in which disinformation spreads in the digital space. But then importantly, it's important that there be an environment in which voters are confident that they can go and cast their ballot, make their choice safely, securely, and freely without intimidation or threat of retaliation as a result of the choice they offer. And then for those voters to have confidence that the results of the election accurately reflect the will of the voters. Thank you very much. So we're closing in on the end of the briefing, but there's... Haya, inabidi to pay attention katika maelezo aliyotoa mwisho kuhusiana na uchaguzi na wapiga kura na vyombo vya habari kuwa uhuru, kufact check na wapiga kura kutokubugudhiwa kwenda kupiga kura na kura zao ziheshimiwe, zi reflect their willings. Hii press briefing tumeiweka makusudi kabisa katika Good Morning America, Good Morning Africa, Good Morning Tanzania katika siku hii ya leo, na inazungumzia hapa mwishoni hapa anazungumzia uchaguzi unaokuja huu wa serikali za mitaa na wapiga kura, na uchaguzi the preceding election unaofuata, kwamba kwanza misinformation na disinformations na katika mitandao na vyombo vya habari viruhusiwe viwe freely kwenda kuwa interview hawa wagombea uchaguzi. Alafu la pili ambalo ni muhimu sana amelizungumzia hapa kuhusiana na wapiga kura, wapewe taarifa za wagombeaji, wawaelewe ajenda zao, na vile vile wanapokwenda kufanya maamuzi ya kupiga kura, kura zao zireflect na yule mtu anayetangazwa kuwa mshindi. Yep. Check, check. Tutarudi hapa mwezi wa 10, nafikiri mwezi wa 11, hapo ndo uchaguzi matokeo yanatoka. Tutarudi, tutaangalia katika serikali za mitaa haya walioyajadili na John Bass, huyu mama taxi huyu, na Samuel Sherukindo, au ndo alikuwa senior government official pale. Unaweza kaona kabisa hawataji kwa majina, anatumia tu senior government official. Ni alikuwa huyu acting waziri wa mambo ya nje mama taxi huyu, ambaye ni waziri wa ulinzi na katibu mkuu wizara mambo ya nje Samuel Sherukindo, na wengine kama 6-7 hivyo walikuwa pale, wengi tu, pamoja na balozi wa Marekani hapo Tanzania Michael Barrow. Sasa tusubiri vyombo vya habari vya Tanzania vitazungumzia nini kuhusiana na ujio wa Undersecretary of Political Affairs kukutana na waziri na anayekaimu waziri wa mambo ya nje. Walizungumzia nini? Mambo mengi ameyazungumzia Tanzania.
kuhusiana na ulinzi kusini kule mwa Tanzania mpakani. Wanasema sijui kuna magaidi kule, watapewa ulinzi kule. Wame kuimarisha mashirikiano ya katika biashara na uwekezaji, kuangalia kurekebisha baadhi ya regulations ambazo zitaweza kutoa direct investment. Alafu amegusia kuhusiana na employment. Vilevile amegusia madini muhimu yanayotengenezea EV batteries hapo Tanzania. Sasa sijui sisi tumejipanga vipi? Tumekwenda zaidi ya dakika 35 hivi. Hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tunavisubiri vyombo vya habari vya Tanzania vitupatie ripoti ya aina gani, alafu tutakompare na hiki alichozungumza Mr. Undersecretary of Political Affairs kutoka US State Department na vyombo vya habari vya Tanzania watakuwa wameongea nini. Makusudi kabisa, tumefanya makusudi kabisa. Kwanza tumshukuru Bob Karashani. Tumshukuru Bob Karashani kwa kuuliza leading question ambayo ilikuwa swali zuri kweli kweli. Nafikiri Bob ataandika, nitamfuatilia Bob. Robert Karashani nitamfuatilia. Tuone atakuwa ameandika nini. Na nafikiri itakuwa vizuri, na sisi siwezi kumpangia jinsi ambavyo atakafanya kazi, labda aende akaongee na Samuel Shilkindo, labda na akaongee na Mama Taxi, afu atengeneze story ili atupe tuone kama itashabiana na press briefing ya John Bass. Na tunamalizia kipindi chetu cha leo kwa kuombeni tena kwa wale ambao msubscribe, nendeni mkasubscribe, mshare na kulike video zetu, na kwa wale ambao msubscribe, nendeni mkasubscribe American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tutarudi tena kesho, tena. Kwa tunaombeni tu muendelee kusambaza upendo. Tukisema nendeni mkasambaza upendo, tunasema tutaonana tena kesho. Peace.